haddaba markaynu doonayno system-kanta kale uu kaga sii fiican waxaa ka mid ah 3 bilood oo free ayaa isticmaali kartaa waa kan no credit card required for 3 months cancel anytime credit card kaaga ma baahna inaad buuxiso kaaga maana kaliya company-gaaga xogtiisa ku buuxinaysaa waanad ku shubanaysaa xogta company-gaaga stock-ga ku yaala iyo lacagta haysatid iyo waxyaabaha si toos ah u isticmaali kartaa 3 bilood oo aan waxba laga xidhin oo all unlocked features haddaba markaynu doonayno in 3 bilood oo free isticmaalno start free trial baynu ku dhufanaynaa taas sare ama tan hoose kolba taynu doono iminka tan hoose ku dhufanaynaa halkan bayna keenay waa meel qurux badan initialize your workspace-keena ayaynu wadaba bilaabaynaa tusaale ahaan company-geena waxa la yidhaahdaa waxaanu samaysanaynaa company la yidhaahdo waxaanu samaysanaynaa waa beri store baynu samaysanaynaa ama waa beri general trading baynu ka dhiganaynaa telefoonkeenu waa intaasuu noqonayaa halka aynu ku naalnaana waxaanu ka dhigaynaa Hargeysa Somaliland loogadii baynu soo dooranaynaa loogadii company-ga halkan laga soo gelinayaa loogada waxaanu ka soo qaadanaynaa tusaale ahaan haddii aynu tanba isticmaalno waa sax loogadaas shirkad horaa lahayd laakiin waa iska tusaale uun loogadaaba billion loogadeedinu isticmaalaynaa halkan waa header-kaagu midabka u ekanaanayo waad ka boodi kartaa waanad iska sadab garaysan kartaa waxba ma sheegayso waayahay haddaynu yar sidaan idhaahno kanna waa tableskaagu habka ay u ekaanayaan kan baynu kala mid dhigaynaa main branch-ka iyo waxyaabaha waan iska dhaafnaa waa branch-kaaga kuugu horreeya wax dhiganaysid iyo warehouse-ka kuugu horreeya faadka TST-ga isticmaalaysid hadaynu tusaale ahaan iminka zero baan hadhowna waan bedeli karnaa iminka zero baynu laakiin ku dhaafaynaa iminka user-kii baynu samaysanayna ku geli lahayn user-keenu waa beri email-keenuna waxa weeyaan tusaale ahaan waa beri@gmail.com 1 2 3 baynu password-kan ka dhiganaynaa kadib waxaanu leenahay initialize workspace and launch EPOS EPOS-ka baynu saa ku dhex gelaynaa hadda waa kan wuxuuna leeyahay trial version ma isticmaalaysaa wuxuuna leeyahay xogtii soo geli waxaanu tegaynaa folder yar baynu soo samaysanaynaa halkan videogaynu folder ka soo samaysanaynaa folder yar oo aynu dhigano xogteena tusaale ahaan waxaanu leenahay waa beri baynu ku qoraynaa alaabta aynu haysanay stock aynu haysano ayaynu halkan ka soo gelinaynaa halkan waa halka ugu muhiimsan meesh muuqaal hadda doonaysid halkaas ka daawan kartaa qaabka alaabta loo soo gelinayo waayahay haddaba qaabka aynu alaabta soo gelinaynaa waxa weeyaan download stock baynu leenahay template-ka ayaynu soo download garaysanaynaa waan soo download baynu soo nari excel baynu noogu soo furay halkan alaabteena waa halkaynu waa meesha ugu muhiimsan alaabteena ayaynu halkan baynu alaabteena ka soo buuxinaynaa excel kan baynu soo furay waa opening balance-gii tusaale ahaan iminka waxaanu ka dhiganaynaa halkaa breeze 25 kg baynu ka dhigaynaa waa food main warehouse-kana waan dhignay waxaana inooga yaalla 100 kiish unit cost-gana waxaanu ka dhigaynaa $25 inuu yahay inaguna intaynu siino $8 halkanoo kale waxaanu ka dhigaynaa sonkor 25 kg baynu iyadan raacinaynaa waa food iyaduna main warehouse-kaynu iska iyadna 100 kiish baan ka soo qaadaynaa 27 iyo 30 inaynu siinayno waxaanu ka soo qaadaynaa tusaale ahaan nuura milik oo kale 2.5 kg iyadna food-ka soo raacaysaa main warehouse-kana way soo gelaysaa 100 kartoon 65 baa laynaga siiyay inaguna 68 baan siinaynaa intaa markaynu nidhaahno waxaynu imanaynaa halkan baynu xogteena ku save garaysanaynaa imika markaa xogtan aynu qornay safes baynu soo leenahay oo ahaa stock-ga iyo waxa inooga yaalla borus baynu soo leenahay waa excel-kii markaa kadibna videogaynu dhex dhiganay waa berigaasaynu halkan dhiganaynaa waxaanu leenahay stock-gayna halkaasaan dhiganay waan save garaynayna markaa yes baynu leenahay haddana markaynu soo xidhaynu mar labaad safe-na weydiinayaa save garee baynu leenahay stock-guuna noogu qor yes
yes baan siileen haddana yes sidaas uu inoogu save gareeyay stockgeeni waxa inoogu xiga stock hadaba markaan save gareynay waan soo upload gareynaynaa stockgeenu hadda save gareynay waan soo upload gareynaynaa upload baynu leenahay waxaan tagaynaa videogii baynu tagaynaa waa bari baynu tagaynaa stockgan imsa shay afar shay baynu soo geliyay saddex shay baynu soo gelinay kadibna markaan soo gelino run import process وكا successfully imported 3 records ayuu niri saddex shay baad soo gelisay وكا hadda waynu kasii gudbi karnaa raw materialska haddii aynaan u baahnayn oo aan iska dhaafi karnaa cash and bank laftiisana waan soo yara qaadanaynaa isagana cashka waa sidoo kale inuu soo furaynaa markaan soo download gareyno download capital waayahay labadaa shay buu inoo saadna waynu ku yara daraynaa saadku inuu 426 yahay halkan tusaale ahaan merchant bay halkan noqonaysaa mee halkana waa zaad halkana waa lambarkii merchantka 426 lacagta inoogu jirtaana waa $300 sidoo kale inuu soo dhowr jeer yara save gareynaynaa bonus markaan nidhaano videos baynu sii tegaynaa video markaan tagno waa bari baynu tegaynaa halkana cash baynu ku qoraynaa kadibna save baynu leenahay mar labaad yes baynu leenahay waan iska soo jaraynaa haddana yes baynu leenahay bartii dib uu save gareynayaa save baynu leenahay yes haddana yes saasoo kaga soo baxay haddaba kaana markaynu saan nidhi waynu soo download gareynaynaa isaga waynu isna soo upload baynu leenahay halkan baynu ku dhufanaynaa click here Baro CSV waayahay cashkiina waa kan upload baynu soo nidhi run import process isagana waynu soo import gareynay way customer deemihii customerku inagala maqnaa waxyaabihii account receivable iski baynu iyagana download baynu leenahay sample koodi ama template koogii waayahay intan bay noo soo qaaday waa deynta marka la soo gelinayo deyntii inaga maqnayd waayahay magacaas waxaanu ka dhigaynaa tusaale ahaan faahiya store kale lambar kale lacagtan ku leenahay inta kana caawiyo store baynu ka dhigaynaa isagana isna intan isna waxaan ku leenahay 250 sidoo kale inuu save gareynaynaa yes waanu ka soo jaraynaa save baynu leenahay waa bari imikayna geynayaa halkii waa bari haddaynu tagno videogii halkan waa bari bartan inoogu save garey oo ah deymahaynu halkana ku qoraynaa yes baynu leenahay imikana deymihii baynu soo gelinaa soo import gareynaa click here to borrows aynu leenahay kadibna deymahaasaynu soo dejinaynaa kadibna run baynu leenahay sax waxa ugu dambeeya deymihii inaga laynagu lahaa ama account payable iski iyadna waxaan la soo degaynaa template-keega excel baynu kusoo furanay waxaanu ka dhigaynaa tusaale ahaan halkan oo minkaynu ka dhigaynaa halkana maaweel baynu ka dhigaynaa oo telefoonkiisuna kan yahay kana wuxuu nagu leeyahay 3500 oo kale kadib waa save gareynaa yes baynu leenahay waan ka soo jaraynaa yes save garee waa berigii baynu tegaynaa halkana waa deynta inagu maqan taynaga maqan ma waa taynagu maqan yes baynu leenahay bes halkan oo sidoo kale baynu soo gelinaynaa deynta inagu maqan waa tan kadibna finish on dhamaynay dashboardkeeni ba hadina keenay halka magaceeni userkii ba ku yaala soo galay homekeena waa kan